வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு ஒரு 10 minutes யோகா செஞ்சு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம யோகா செய்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்களை மெதுவாக மூடி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம். Take a deep breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. One more round, breathe in and breathe out. Slowly relax your legs, relax your arms, relax your back, relax your whole body. Now your whole body is relaxed. You are more focused. Let's start today's practice. Gently open your eyes. Okay, நம்ம முதல்ல கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணிக்கலாம். கையை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க. Stretch your fingers nicely. அப்புறம் தம் உள்ள வச்சுட்டு 4 ஃபிங்கர்ஸை நல்லா டைட்டாக ஸ்குவீஸ் பண்ணிக்குவீங்க. Breathe in, stretch. Breathe out. Breathe in, stretch. Breathe out. இன்னும் ஒரு தரம் பண்ணலாம். Breathe in, stretch. And breathe out. கையை ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களோட ஃபிங்கர்ஸை வந்து ஷோல்டர் மேலே வச்சுக்கோங்க. நல்லா நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கலாம். கையை முதல்ல ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் திருப்பி டுவர்ட்ஸ் யுவர் ஷோல்டர். Breathe in, stretch. Breathe out. Breathe in, stretch. Breathe out. இன்னும் ஒரு தரம் பண்ணலாம். Breathe in, stretch. And breathe out. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கையை வந்து இந்த சைடு வச்சுக்கலாம். இப்போது அதே மாதிரி தான். Breathe in, stretch. Breathe out. Breathe in, stretch. Breathe out. Focus on what you're doing. Breathe in, stretch. And breathe out. Relax. இப்போ கைகளை வந்து இன்டர்லாக் பண்ணிவிட்டு தலைக்கு மேலே வச்சுக்கலாம். ஸ்லைட்டாக சீலிங் பாருங்கள். Breathe in, stretch. Breathe out. Breathe in, stretch. Breathe out. இன்னும் ஒரு தரம் பண்ணலாம். Breathe in, stretch. And breathe out. Relax. இப்போ அதே மாதிரி கையை முன் பக்கமாக புஷ் பண்ணலாம். Breathe in, stretch. Breathe out. Breathe in, stretch. Breathe out. இன்னும் ஒரு தரம். Breathe in, stretch. And breathe out. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு செஷனில் புஜங்காசனாவோட வேரியேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். கோப்ரா போஸோட வேரியேஷன்ஸ். முதல்ல கம்ஃபர்டபுளாக படுத்துக்கோங்க. உங்கள் சின் வந்து மேட் மேலே இருக்குது. கையை வந்து மேட்டை விட்டு கொஞ்சம் மேலே எடுத்துருங்க. ஸோ when you breathe in, slowly come up and breathe out. ஓகே, உங்களால் எவ்வளோ தூரம் மேலே வர முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் வந்தால் போதும். ஃபோர்ஸ் பண்ண வேணாம். We go to the second round. Breathe in up and breathe out. We'll do one more round. Breathe in up. Hold for a while. 1, 2, 3, 4 and 5. Breathe out and relax. இப்போ நம்ம இதுலேயே வந்து கையை வந்து உங்கள் செஸ்ட்டுக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைட்டாக புஷ் பண்ணி மேலே வரணும். உங்கள் கைகள் வந்து உங்கள் உடம்பை ஒட்டி இருக்கு. ஷோல்டரை வந்து ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கணும். Breathe in up.
உங்களால் எவ்வளோ தூரம் வர முடியுமோ அவ்வளோ ஷோல்டரை வந்து இப்படி மேலே தூக்கக்கூடாது, ஸ்லைட்டாக இறக்குனாப்பில் இருக்கணும். And breathe out. We go to the second round. Breathe in up. And breathe out. We go to the third round. Don't force yourself. Breathing up. Feel the pressure in your lower back. Hold for a while. 1, 2, 3, 4, and 5. Breathe out and relax. Once you are relaxed, இப்போ கைகளை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வச்சுக்கலாம். Again, breathe in. இப்போ நல்லா உங்களோட ஆர்ம்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணியிருக்கு. இந்த மாதிரி முதல்ல மாதிரி நம்ம வந்து பெண்ட் பண்ணல. ஸோ breathe inல இருக்கோம் நம்ம. When you breathe out, back to the mat. We go to the second round. Breathe in, come up. ரிலாக்ஸாக பண்ணுங்க. ஒரு பொசிஷனை வந்து நம்ம ஹோல்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் 2-3 பிரீத் எடுத்துக்கலாம். And breathe out. We go to the third round. Breathe in up. When you are holding a pose, you have to keep breathing. Don't hold your breath. And breathe out. Relax. Now slightly widen your legs. காலில் வந்து கொஞ்சம் மேட்டோட எட்ஜு கிட்ட வச்சுக்கோங்க. உங்கள் டோஸ் வந்து கால் விரல்கள் வந்து மேட் எட்ஜில் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ உங்களோட பாம்ஸ் வந்து உங்கள் செஸ்ட் கிட்ட இருக்கு. Give a push, come up, breathe in. Now slightly turn towards your right side and look at your heel. Keep breathing. Again, breathing in front and breathe out, back to the mat. Okay, we go to the left side. Breathe in up. Turn towards your left side. Looking at your heel now. Keep breathing. Don't hold your breath. Again, breathe in, come in front. And breathe out. We'll do one more round. Breathe in up. Turn towards your right side. Looking at your heel. Breathe in front. And breathe out, back to the mat. Don't give up. We go to the left side. Breathe in, come up. Now at your left side. Look at your heel. Again, breathe in center. And breathe out. Relax. Now place the palms under your chin. Relax for a while. Your heartbeat will increase. Okay, now give a push. Sit on your legs. நம்ம வந்து கையை ரொம்ப புஷ் பண்ணி எந்திரிச்சதுனால நம்மளோட ரிஸ்ட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
அதனால கொஞ்சம் வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். Relax your wrist, up and down. Okay, now breathe in and breathe out. Keep breathing. இப்போ நம்ம உங்கள் கையை வந்து உங்கள் ஷோல்டர் கிட்ட வச்சுட்டு give a push and come up. You can do it slowly, don't force yourself. இப்போ உங்களுக்கு வந்து கால்களை வந்து இப்படி கிட்ட வச்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா you can place your knees little bit wider. அப்போ உங்களால் நல்லா கீழே போக முடியும். We'll do like this now. Breathe in up, stretch your spine and breathe out. இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். Keep breathing. 1, 2, 3, 4 and 5. Now place your palm near your chest or near your shoulder. Give a push and come up. Okay, we'll do one more round. Child's pose. Breathe in up. Stretch your spine and breathe out. சில பேரால் ஃபோர்ஹெட் வந்து மேட்டுக்கு போக முடியாது. ஸோ இவ்வளோ தான் உங்களால் முடியும்னா ஃபைன், இதுவே போதும். டோன்ட் ஃபோர்ஸ் யுவர் செல்ஃப். எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ பண்ணிங்கன்னா போதும். Keep breathing in this position. Now place the palm near your chest for push and come up. Relax. Okay, now நம்ம இப்போ டேபிள் டாப் பொசிஷனில் இருக்கோம். Slowly breathe in. பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்பைன் வந்து நல்லா உள்பக்கமாக வளைஞ்சிருக்கு. When you breathe out, உங்களோட தலை வந்து உங்களோட ஆர்ம்ஸ்குள்ளே போகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். உங்களோட சின் வந்து செஸ்ட்டை டச் பண்ணணும். அப்போ உங்களோட ஸ்பைன் வந்து நல்ல மேல் பக்கமாக வளைஞ்சு வரும். ஸோ நீங்களும் பண்ணலாம் என்னோட சேர்ந்து. Breathe in. Breathe out. கண்களை மூடிக்கலாம். Close your eyes. Feel the changes in your body. Go to the second round. Breathe in. Enjoy your stretch. Breathe out. Let's do one more round. Breathe in. Hold for a while. 1, 2, 3, 4 and 5. Breathe out. Slowly feel the changes in your body. Keep breathing. Don't hold your breath. Slightly widen your legs and sit on your legs. Try to keep your forehead on the mat and relax. Again, palms near your head. Give a push and come up. என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் இன்னைய போசஸை செஞ்சுருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இந்த போசஸ்லாம் உங்களுக்கு சுலபமாக இருந்திருக்கும். ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே வந்து யோகா பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடாது. எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ பண்ணினா போதும். இப்போ நம்ம ப்ரீத் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்றைக்கி செஷனை முடிச்சுக்கலாம். Slowly close your eyes. Take a deep breathe in. Breathe in பண்ணும்போது உங்களோட அப்டாமன் வந்து வெளியே வரணும். When you breathe out, your abdomen is going in. Breathe in. Breathe out.
Let's do one more round. Breathe in and breathe out. Focus on your eyebrow center for a while. Slowly relax your legs. Relax your arms. Relax your back. Relax your whole body. Once you are ready, you can open your eyes, or if you want to stay longer, you can continue your relaxation. Thank you.